Live session airing from Tejas Academy, Mavelikara branch, and this is Ishwarya here with you people. Yes, very good evening. Good evening, everyone. Yes, so I'm just taking my couple of seconds so that our regular participants or viewers can join with us. So till then, I hope we can just go for a brief discussion. So I hope everyone is doing good and good with your preparations as well. And on this coming Saturday, many of the students are going to have their exam. So we wish you all the very best for them. So as part of the last minute preparation, we are airing different exam live sessions from Teachers Academy. And our regular sessions are also going on. So here I welcome everyone to yet another writing live session from Teachers Academy, and this is Ishwarya here with you people. All right. So as you people can see, I have titled today's topic as previous sample paper with practice questions. So previous sample papers are so writing in as I mentioned earlier, it's going to be a sample paper of previous examination. So it's not OET for your information. OET is not releasing their official question paper. What we could come up with for you, we could only come up with the idea that we gathered from the students, those who already attempted that examination. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കേസ് നോട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. Alright, so let's begin our today's live session. Yes, Sunny Wayne, good evening and welcome. Alright, so let's begin our today's live session. So what I have made for you in the Chocha Kainal, as I mentioned, this is a sample question paper of previous examination. That is one thing. Pinna adinathu vandirikkunna korchu practice question. So I will be adding the practice question as a description in our YouTube video, YouTube page. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈവിൻ്റെ യൂട്യൂബ് പേജ് വേർഷനിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു ഗോ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ description and answer the questions and let us know through the comment box. That is something, that's activity that I have designed for you. So nammala live session Facebook platform lo undu, YouTube platform lo undu. So what you people can do is, so Facebook lo undu, YouTube lo undu. So YouTube platform ile video undu thare description aayittu ee oru sample page question paper umayittu relate cheyda questions njan add cheyidittundu. So you people can refer the description and let me know the answers through the comment box. Okay, so without wasting much time, let's go to the case note. So as I mentioned, this is the information that I gathered from our students, those who went for the examination on a previous date. So this is not a complete case, but I could manage a majority of information which will help you people to get an idea what type of questions are being asked in the writing examination. Okay, so here begins the letter. You are a nurse in a clinic giving care to a 22-year-old having autism spectrum disorder. So we are a nurse എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So writerൻ്റെ designation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു nurse എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട്. And we are giving care to a 22-year-old having autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ്, autism spectrum disorder ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേരി ബ്രാഡോക്ക് മിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ടൈറ്റിൽ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ, നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് മെൻഷൻ, ആൻഡ് ദ ഏജ് ഇസ് 22-year-old DOB, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദെയർ. സോ DOBയും തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, previous main carer father deceased 1 year ago. So she was actually taken care by her father ആണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു, 1 year ago ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. ആൻഡ് കറൻറ്റ് മെയിൻ കെയറർ എന്ന് പറയുന്നത് മദറാണ്, ഹു ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി. സോ മദറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ആണ്. സിസ്റ്റർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് type 2 diabetes. Type 2 diabetic ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനുള്ളത്. ഷീസ് എ പാർട്ട് ടൈം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വർക്കർ, ലിവ്സ് ഇൻ
her parents' apartment and comes to visit for 2 visits in a week. ഒരു ആഴ്ചയിൽ 2 വിസിറ്റ്സ് വെച്ച് അവരുടെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is about the social background of the patient. And when it comes to the medical history, she was diagnosed with autism spectrum disorder 2 years. 2 വർഷം മുന്നേ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫ്രാക്ചർ 1 year back, walks with a limb, diagnosed with ADHD. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തും കൂടെ ഉള്ള ആളാണ്? ADHD കൂടെ ഉള്ള ആളാണ്. ടേക്സ് മെഡിസിൻ ബട്ട് ഗ്രാജുവലി വിഡ്രോൺ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് അത് എന്താണ്? വിഡ്രോണും ആവുന്നുണ്ട്, മെഡിസിൻസും എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ADHDയുടെ കാര്യങ്ങളും സോ മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഗ്രാജുവലി വിഡ്രോൺ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ട് അവർ മെഡിസിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോൺ കംപ്ലയൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ നൗ ക്വിക്ലി ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് referral to senior social worker for further assessment and support. So who's going to be the reader of our letter? That's the most important part. So that is a senior social worker. So senior social worker ആണ് നമ്മുടെ റീഡർ. ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. മിസ്റ്റർ മാത്യു ഹാർപ്പർ, സോഷ്യൽ കെയർ സൊസൈറ്റി, ഹാമിൽട്ടൺ. ഇതാണ് മാത്യു ഹാർപ്പറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അവിടെയുണ്ട്, റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സീനിയർ സോഷ്യൽ വർക്കറിനാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. Okay, now let's see what happened with the patient. Medical background: mother brought to the clinic complaining not behaving normal. So patient in the presenting complaint എന്തായിരുന്നു? Abnormal behavior. She was not behaving normal when it comes to her mother, as per the mother report. Since father demise, father 1 year ആയിട്ട് patient എന്താവുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ഹെഡേക്ക്, ഐ ഇറിറ്റേഷൻ. ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സം സാമ്പിൾസ് were taken. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? ടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇസ് നോ NAD, which means no abnormalities detected. As per the result, no abnormalities is detected there. So what is the current diagnosis of the patient? Patientന്റെ current diagnosis എന്ന് പറയുന്നത് distress and anxiety. Likely cause: father's bereavement or mother's medical condition. Plan: refer to a social worker. So diagnosis is distress and anxiety. ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ലി കോസ്, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദ കോസ്. ലൈക്ലി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫാദേഴ്സ് ബീറീവ്മെന്റ് ഓർ മദേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. സോ ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ഡിസ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി, ഓർ ഷീ ഈസ് ഡിസ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് ആങ്ഷ്യസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു, ലൈക്ലി കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു മദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് റൈറ്റ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ ടു എ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. bereavement counseling and with a query that is mentioned there, and 8 social group session. So he has to arrange social group session, especially with the autism care program about the patient. So yes, Anivain, Geetu, Pepi, Lini, Reggie, good afternoon, good evening to everyone, and welcome to yet another writing live session here from Tejas Academy, Mavelikara branch. So I hope you got an idea. All right. So now quickly let's develop the letter. So നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? വേഗം ലെറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So when it comes to this particular letter, patient, today's date is not mentioned. Yes, Sariga Mall, good afternoon to you. Okay, so today's date is not mentioned there. Today's date എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. So see, these kind of situation can happen in today in an OET letter. Date ഇല്ലാതെ, today's date ഇല്ലാതെ ഒരു ലെറ്റർ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. So I couldn't collect the appropriate rate. So even appropriate dateന്റെ data നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. But whatever it is, if in your case note there is no letter, case notiനകത്ത് ലെറ്റർ ഒന്നും തന്നെ, ഡേറ്റ് ഒന്നും തന്നെ, there is no date at all, you can go with the date of your examination. See, when it comes to the date part, we always look for overall, we always look for today's date. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് നമ്മൾ നോക്കും? If today's date is not there, we have to go with discharge date. Discharge date നമ്മുടെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? Discharge date is also not there. അപ്പോൾ discharge dateും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് നോക്കണം? We have to go for admission date or other relevant dates. If nothing is provided in a case note, you need to go with the date of your examination. എന്നാണോ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്നത്
ആ ഒരു ഡേറ്റ് വെച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് വിത്തൗട്ട് എ ഡേറ്റ് നോ ലെറ്റർ വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ്. ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പ്രൊസീഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഡേറ്റ് ഇല്ലാതെ. സോ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വി നീഡ് ടു ബിഗിൻ ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. സോ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദേ. മിസ്റ്റർ മാത്യു ഹാർപ്പർ എന്ന റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയർ സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ്, ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടൺ ഈസ് ദ മെയിൻ ടൗൺ. But here the senior social worker, this is going to be the designation of the reader. റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീനിയർ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്. സോ മിസ്റ്റർ മാത്യു ഹാർപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1. സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീനിയർ സോഷ്യൽ വർക്കർ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 2. നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോഷ്യൽ കെയർ സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 3. നമ്പർ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹാമിൽട്ടൺ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 4. സോ ഇങ്ങനെ 4 ലൈനിലായിട്ട് യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ് you have to go with the salutation. So what could be the salutation of this letter? We have to start the salutation with a dear and Mr. Harper. Dear Mr. Harper, this could be the salutation of your letter. This should be the salutation of this letter. And we need to go with the reference line. So reference line നമ്മൾ എഴുതേണ്ട നെക്സ്റ്റ് കാര്യമാണ്. That is about the patient name and the DOB. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഉണ്ട്, DOB ഉണ്ട്. We have to go with the reference line. Okay, so reference line, that is a question for you people. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ, how to construct the reference line or how you are going to write the reference line of this letter എന്നുള്ള കാര്യം please let me know in the comment box. Yes, Jolie Mathai, good evening. Raibi Shaiju, good evening everyone. Okay, and let's go with the social background. So when it comes to social background, previous main carer, father deceased. Previous main carer ആണ്, father എന്തായിട്ടുണ്ട്? Deceased ആയിട്ടുണ്ട്. And basically what we have to do, the social history എന്ന് we are writing a letter to a social worker. So first paragraph should always be about the patient, the social history itself. Social worker എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ first paragraph എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? Social history തന്നെ ആയിരിക്കും. So first paragraphil when it comes to the first line of the social historyയുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം who is going to be the patient ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. So she is a part-time supermarket worker. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Miss Braddock is a part-time supermarket worker who lives in her parents' apartment. So we can club 1 and 2. 1 and 2നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും? ക്ലബ് ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then move on to the next social background. Her current, so her previous main carer was her father who was died 1 year ago. 1 year മുന്നേ അവർ മരിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രീവിയസ് മെയിൻ കെയറർ എന്നാണ്. ഫാദർ വാസ് ഹർ പ്രീവിയസ് മെയിൻ കെയറർ. സോ ഫാദർ ആയിരുന്നു പ്രീവിയസ് മെയിൻ കെയറർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഹർ കറന്റ് കെയർ ഗിവർ ആൻഡ് ഹർ കറന്റ് മെയിൻ കെയറർ ഇസ് ഹർ മദർ ഹു ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി. മദറിന് എന്തുണ്ട്? ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. Then we can talk about the aunt. പിന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. Her aunt comes for 2 visits in a week. ആൻഡ് 2 വിസിറ്റ്സിന് വെച്ച് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. Then we can talk about her sister medical condition. That is the area pending over there. But before that we can talk about the patient medical condition. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? patient medical condition. So when it comes to social history, it has to be purely social in elements. Social elements ഉള്ളതായിരിക്കണം. So first line എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം? patient details. patient ആരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Here in this particular context, she is a part-time supermarket worker who lives in her parents' apartment എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, her previous main carer was her father who was died 1 year ago എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. Her current main carer is her mother who is diagnosed with limited mobility അല്ലെങ്കിൽ who has limited mobility. മദറിന് ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫാമിലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Then we can talk about the family individual members, that is about the father and her mother. Then we can mention about the aunt. So patient details, then father detail, then mother detail, then aunt detail. ആൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പറയുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു. Then we can talk about the medical history of the patient. So she was diagnosed with ASD
2 years ago എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ഷീ ഹാഡ് എ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫ്രാക്ചർ 1 year ago ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. ബട്ട് ഷീ വാക്സ് വിത്ത് എ ലിംപ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. ഷീ വാക്സ് വിത്ത് എ limb. So അവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ASD 2 years ago. Then she walks with a limp. That can be the second sentence. Then she was diagnosed with ADHD, takes medicine but gradually withdrawn due to its side effects. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? She has non-compliance with her ADHD medicine due to its side effects. അപ്പോൾ അവർക്ക് ADHD ഉണ്ടെന്നും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസ്? ഷീ ഹാസ് non-compliance with her ADHD medicine due to its side effects എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. So after mentioning about, we mentioned about the social history, then we talked about the medical history, then we can mention about her sister diagnosis. So sister diagnosis എന്ന് പറയുന്നത് is part of family medical history. So patientന്റെ medical history കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? family medical history കൂടെ പറയാം, that she has a family history of type 2 diabetic എന്നുള്ള കാര്യവും പറയാം. So this is about the social and medical history. And what you have to keep it in your mind is, see, we are writing a letter to a social worker, so you have to obviously start with the social history followed by the medical history, and always give importance to the condition of the patient, then followed by the family members. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. Then moving on to the present condition. So present condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? She was brought to the clinic with the complaint of abnormal behavior since her father's demise. She was brought by her mother. So Miss Braddock was brought by her mother with abnormal behavior since the father's demise. ഫാദറിൻ്റെ ഡിമൈസ് തൊട്ട്. ആൻഡ് ഷീ റിപ്പോർട്ടഡ് ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ. ഷീ റിപ്പോർട്ടഡ് എറ്റ് ഹെഡേക്ക്. ഷീ ഹാഡ് ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ. ബട്ട് ഹർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സാമ്പിൾസ് test results was unremarkable. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ what we can write it as unremarkable. സോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എല്ലാം എന്തായിരുന്നു? അൺറിമാർക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Therefore we have to go with the discharge plan. So discharge plan എന്താ പറയുക? bereavement counseling with a question mark, aid social group session. So first we have to go with this part, because social worker has to help with social group session. That is the important part. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It would be appreciated if you could provide. We can use the purpose words of the synonym. അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ്റെ ഈ 2 പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. എയ്ഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? പ്ലീസ് അറേഞ്ച് social group sessions with autism care program for her. So please arrange social group sessions for her എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ please arrange autism care program for her. So basically social group sessions in with regard to autism care program എന്ന് പറയാം. So this is something the reader has to arrange directly. So we can write it as please arrange എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. And the very next point that is mentioned above that is bereavement counseling. bereavement counseling എന്ന് പറയുമ്പോൾ with a question mark ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? She may require. So here it's a question mark over there, which means we are not sure whether the patient needs that or not. Patient ഇത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. So if there is a question mark in the discharge planൽ ഒരു question mark ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? She may require bereavement counsel. This is how we are supposed to construct that particular line. So this is about the discharge plan. Now we have to construct the most important part of the letter, that is the introduction. So here in the writing task it is mentioned as write a letter of referral. So this is going to be a plain referral letter. So what you can say, I am writing to refer Miss Mary Braddock. I'm writing to refer Miss Mary Braddock, who requires
I'm writing to refer Miss Mary Braddock, who requires, what is the purpose of the letter? Further assessment and support. Further assessment and support is the purpose word of this letter. I'm writing to refer Miss Mary Braddock, who requires further assessment and support. This is the first line of the introduction. Now you have to go with the diagnosis. What we can write it in the introduction as a medical condition. Here this says she's distress and anxiety likely cause. Likely cause means we are not sure of what the cause. We think that this can be the reason. How we can construct that line? What are the likely cause, possible causes? Father's bereavement and mother's medical condition. She is distress. She is distressed and anxious. Either you can write it as she is distressed and anxious. Otherwise, you can write it as she has distress and anxiety. She has distress and anxiety is one way, or you can write it as she is distressed and anxious. In you can start the first sentence. Likely cause. If it is a likely cause, what we can write? Possibly due to. If it is a likely cause, we can write it as possibly due to. We can write it as possibly due to. So she has distress and anxiety possibly due to her father's bereavement and mother's medical condition. So she has distress and anxiety possibly due to father's bereavement and mother's medical condition. This is how we can construct the line of the introduction. So how the introduction will be? I'm writing to refer Miss Mary Braddock, who requires further assessment and support. She has distress and anxiety, or she is distressed and anxious possibly due to her father's bereavement or mother's medical condition. This is how we can write the introduction also. So we talked about the introduction, the social history, medical history, present condition, and finally the discharge pattern also, something that we have discussed right now. Now you are supposed to conclude the letter, that is by mentioning please contact me for further information, and yours sincerely will be the ending of the letter because the writer's name is already mentioned there. And who's going to be the writer? That is in the very first slide, that is you are a nurse ennulla karyam parayunnundu. Okay, so this is how we can construct this particular letter. So I hope you people got an idea regarding the respective materials. I hope you people got an idea regarding the respective material. So now I want you people to construct the letter all by yourself with this relevant data, because this is something quite similar to they have asked in the examination. So right before you go for your examination, it's very important to go through such kind of letter. That is my first suggestion. And the second thing that I want to remind you is I have provided, or I have created some questions related to this particular letter. This letter ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, construct ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which will be provided to you people in the description box of our YouTube channel. YouTube channel live ഈ particular liveന്റെ descriptionൽ ഈ ലൈവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you can go through the question and let me know the answers in the comment box. So I hope you people will follow the instructions and do well with your preparation. All the very best everyone. So thank you so much for being here with me, and we'll see you very soon with much more interesting topics and all. So thank you, yes, Joe, Vijay, Bula, Jolly, yes, thank you everyone for joining in this writing live session. So thank you.